ready to train the demonstrators so that you can identify also the people who infiltrate you. That's part of what I've been doing for the last 20 years. Equipping you with knowledge and skills on how to identify these crooks that pretend to be demonstrating in your midst, yet holding a gun to terminate your life. We are ready to do that. We are ready to sit with the leadership of those cells of people that organize protesters, because these protests must continue. But we cannot bow to the whims of those who want to cower us into submission and think that they are the greatest leaders that have ever lived. We must put them where they belong, because they have a history of violence, of killing. The tragedy we did on August 9th, 2022, was to put people into leadership with no history at all. They were born, they lived, and they are waiting to die. That's it. They have no history in this struggle for change. The only story you can talk about them is something called Youth for Kanu 92. And that's why they continue to deceive our brothers and sisters in the Mount Kenya region with handouts, because that is the only politics they know. Nothing to empower people, to emancipate people from the economic hardships. And then they turn around and say they want to eradicate radicalism. Yet between 2008 and 2022, all they did was to give young boys and girls handouts to take illicit brew. And so as I finish, I want to say that as a sector, we are ready to work with you hand by hand, side by side in this struggle, to ensure that those who are guilty of acts of omission and commission are held to account. And we must never fear. I know they have withdrawn your security. I know they have also withdrawn your security. But I keep asking myself during my life in activism, when was it the most vulnerable time in my life? I was most vulnerable when I was in my mother's womb, when I was a toddler, when I could not know who the enemy is. I want to assure you, Your Excellencies, former President and former Prime Minister, that this is not the most vulnerable part of your life. You can live with or without that security, because you now know who the enemy are. So don't succumb. Don't give in to the invitations that are given with a sneer of arrogance, that have no respect for citizens. I get concerned when a leader of a country only thinks of kupanga, hawanitawapanga. We are not objects. We are subjects with dignity. Hatutaki kupangwa. And if that is the mentality, try it in Uganda, try it in Ethiopia. There are things that you cannot do in this republic without being held to account. Thank you very much. Comrade, if you don't mind, you could shake the hand. Thank you. Very well. As I invite Wanja, John Mukoya, please be on standby. And I will, with all humility, Karibu Wanja, I will, with all humility, request that we try and be brief. Karibu sana Wanja. Good afternoon, everyone. Good afternoon once again. Baba, my party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta, all protocols observed, fellow mourners, my name is Wanja. Wanja Maina is my name. I am in charge of people with disabilities at Jubilee Party, and I wish to talk about 3 things. Now, as we were watching the video that we were watching there, I believe we saw a lady called Beatrice, the one that was speaking in Kiswahili. When I saw the things that happened in Nyalenda, the informal settlements of Nyalenda, I was particularly curious to know what really happened. So the background story
is that the lady was in her home. She lives in the informal settlement of Nyalenda. She's disabled and she lives with her grandchild. So they had a lot of knocking on the door, but now the problem is that they didn't know whether to open or not because they didn't know if it was the bad people or criminals or anything. So that's how they kicked the wooden door, they beat her, and they beat her grandchildren. Around the same time when we had the peaceful demonstrations, in the informal settlements of Mathare, there were a lot of tear gassing. So in one of those neighborhoods in a place called Mabatini, therein lives a community of disabled people. When there was a tear gassing happening, some of their caregivers ran away. What happened thereafter is that 2 of them died because of the smoke of the tear gas. Those are just but a few stories of the how the violence and the police brutality has particularly affected people with disabilities. People with disabilities are also the people we have seen in the hospitals there, because if this kind of violence is happening, no doubt that there are people who will sustain permanent injuries. So what is this all about truly? What this is all about is that the police and the government has become very sensitive to dissent. They don't want a person who does not speak their language. And who knows, maybe even as we document the 50 people who have passed on, there could be others who are not able to be documented. In fact, when I was trying to follow up on the case of Mathare, at some point, there seemed to be a lot of discomfort. It is as if the community is really traumatized. I'm sure the people in Nyalenda would not even want to speak with the media. And who really takes care of the people who are really traumatized? This violence has also affected women. They say that dead sons, dead daughters, dead people go back to their mothers. At the end of the day, it is the women who are really feeling the pain when they lose their children. Just as I conclude, yesterday in the evening, I had a Zoom call with some of the disabled people. So they asked me, why are you so particularly keen on this matter? I told them, because we have to do something. I remember one lady asking me, Wanja, so who polices the police? Who takes police to account? And therefore, when I was talking with my graphics person, I told him, make my t-shirt and ask, who polices the police? I think in this country, we have so many institutions, we have so many good names, but who really takes into account? Last but not least, everybody is talking about peace. Be peaceful, don't demonstrate, be peaceful. But we are asking, which one comes first? Is it peace or is it justice? When I read a bit and when I researched, I realized that we cannot talk about peace without talking about justice. We cannot talk about peace without talking about electoral justice. We cannot talk about peace without talking about how the Kenya police, they are always preempting violence in our maandamanos. We cannot talk about peace without talking about our rights to protest and our right to present. So just to remind the Kenya Kwanza administration, like everybody else, in fact, we would love to participate, but more importantly, we want to state that peace and justice are mutually reinforcing. You cannot talk about this without talking about the other. So this issue has really affected us. We wish to condemn it, and we wish to just ask, where is the justice? Where is the accountability? Thank you. Well, thank you very much, Wanja. Our last 2 speakers, and then we hear from a representative of the affected families, who is also actually a victim of brutality. John Mukoya, kindly. Gaucho, please come up. Your Excellency, the first President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta,
Your Excellency, our President, Raila Amolo Odinga, Your Excellency, Kalonzo Musyoka, and all the other excellencies and MPs and MCS, I greet you all in the name of God and in the name of those who have died. My name is John Wanguba Mkoya. I stand here on behalf of the young people who have been killed in this country. I stand here on behalf of Kalasinga, the one you have seen who was shot just after he said that he was going to demonstrate, because Baba had called for us to go and demonstrate, and he was going to demonstrate because the cost of living was on a high level. I stand here on the behalf of the young youths who are in prison, even as we talk today, who are being jailed, not because that they did any mistake. They are being jailed just because they went outside to demonstrate, they went outside to assemble. And there is something that I read in this country, and I read the Constitution. If I believe in the Constitution, I read somewhere, there's freedom to assemble, there's freedom to picket, there is freedom to actually demonstrate. But these young youths are being held in prison. These young youths are being killed not because of anything. They are being killed because they asked that the food was high, because they asked that they are sleeping hungry, because they asked that their justice has to be delivered. That is why that William Ruto ensured that his goons, who are the police in name, killed these young youths. That is why we are here. Your Excellencies, I stand here as a leader. I stand here as a young man. I stand here as a young man who has been in this country, who Baba Raila Amolo Odinga, who Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, you told us that this country has democracy. But this country today is being led by hypocrisy. There is no democracy, but we are being led by hypocrisy. A president who goes on a vehicle and announces and actually pampers the police for killing the citizens, the same citizens that is leading. That is not a president, but that is a goon. Don't refer to us as goons as you have done. We are not goons. The young youths outside here are not goons. They are youths who are in this country, who have ensured they have a life, but you cannot refer to the young people who have gotten outside to demonstrate and to ensure that their rights are being done. You are telling them they are youths. We are not youths, Mr. President, and your day is going to come. One day you are going to pay for the blood of Kenyans, for the young youths here that are sitting here. Mr. President, I want to ask you, I have seen a child here who is 7 years or 6 years. You have said that that child is also a goon. Where was that child demonstrating? What are you trying to plant in that child? When that child grows up, he will have scars of actually a tear gas. That child will wake up one day and that child will show the Kenyan people that you tear gassed him when he was young. Mr. President, I want to tell you today, as we stand here, you are going to hand us down, you are going to kill us, the young people, but we are telling you, you are not going to kill the spirit. The spirit that we have is not going to die. We are going to stand with that spirit to ensure that what Baba Raila Amolo Odinga started, what Mheshimiwa Uhuru Kenyatta left, this young youth president, these young youths, Mr. Ruto, they don't need to be killed. They need jobs. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta left kazi kwa vijana. Can you give these young people jobs? They are not going to demonstrate. Can you give them jobs? They are going not to demonstrate. Can you ensure that life is cheap? They are not going to demonstrate. On those few remarks for the young people outside there, for the young people in this country who believe in Raila Amolo Odinga, who believe in Uhuru Kenyatta, I call unto you and I tell you, Baba, we are not ready for negotiation, Baba. Our blood has shed. We are ready to go outside, Baba. We are ready to go outside, Baba. That they are going to kill us, we are going to be ready to be killed, Baba. Let him kill all of us, but this country must be liberated. Viva young people, viva! Viva young people, viva! Asanteni sana. Okay, habari zenu. Bwana sifiwe. Salamu aleikum. Marasta wale wako hapa boom. Asanteni sana. Kwa baba yangu, president wangu Raila Amolo Odinga, former president Uhuru Kenyatta, and all co-principal Kalonzo Musyoka,
na wakaji wa hapa wote wale wamekuja maombi. Nimewasalamia wote. Mko salama? Najua mko salama. Mimi kitu naweza sema kama ghetto president na kama bunge president, ambayo mimi na ndugu yangu Babu Owino tumeshikwa sana, hata sasa limejua sisi. Na uzuri kitu napendea baba, ukimpigia simu kama umetoka ndani, badala alie anacheka. Oranga ama Nyeri. Mimi nilipelekwa huko Manyiani. Sasa unasema huyu baba kweli ako serious. Lakini hiyo anatupea sisi moyo ya kwamba yale amepitia, ambayo wanatoka Islam, ya kwamba nyinyi ndio mlidanganywa ya kwamba ni bottom up. Leo bottom up, ile tiaga ile moshi ambayo mnafaa msikia ya mchele ama ya unga, mnasikia nini moshi ya tiagas. Ile maziwa ambayo mnafaa mpate ni maji ya tiagas. Na mimi nasema ya kwamba baba, musikwe na wasiwasi. Sisi vijana tuko ready. Wameua wale wameua. Kama hiyo ndio itafanya watu wameua, ndio itafanya hii maisha ya Kenya irudi chini, tuko ready kukufa zaidi ili vijana wengine wapate maisha mzuri. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema, naambia supporters wa Raila Odinga Kenya mzima na Kalonzo Musyoka ya kwamba msikwe kama Judas. Judas hakupenda kusaliti Yesu, lakini juu ya confidence ambayo alikuwa nayo juu ya Yesu, ndio maana alisema mali Yesu yuko. Nyinyi wafuasi wa Raila Odinga, mkisikia Raila Odinga amesikwa ama amefanywa kitu, hatutakubali vile wakina Petro walikubali Yesu aende. Ni kweli si kweli? Na baba, iko statement ambayo watu wanaweka kila siku. Mimi hiyo statement inaniumanga sana hiyo. Ukisema ya kwamba eti utafika na sisi Canaan. Kama utafika na sisi Canaan, hakuna mtu atafika Canaan. Sisi wote tutabaki Misri. Mimi nasema kwa sababu mimi kama si mtoto wa Raila Odinga, Rosemary Odinga, ambayo ugonjwa yake ilini affect kuliko kifo ya mama yangu, ndiye alifanya leo sijapitia risasi ya hao watu. Juzi wakitushika na Babu Owino wakitutesa, Babu aliniambia, ndugu yangu wacha wakupige. Babu ndiye alipiga nduru wakiniletea vijana 30 wanipiga kwa cell. Babu kumbe alikuwa pande ile nyingine, ndiye alipiga nduru akasema mimi pia mlete Gaucho munipige na yeye kuliko mpige peke yake huko ndani. Na mimi niliambia Babu, nilikuwa naomba tu wazifinye simu nyeti. Hiyo ndio nilikuwa naomba sana. Vijana muko? Vijana muko? Nataka nione ngumi juu ya hewa kama muko. Baba na President Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka, mimi nataka niambie wa Kenya, huyu Raila Odinga anapenda hii nchi. Kama huyu Raila Odinga angetupea mimi na Babu Owino wiki mbili tu kulead au watu wa supporters, RUTO angekubali State House. Mimi nataka kusema baba huyu anapenda hii nchi. That's why atakange Raila Odinga anapenda damu. Raila hapendi damu. RUTO ndiye anapenda damu na tunajua historia yake. Ni kweli si kweli? Wakati walinishika huyo askari Mnandi ambaye alileta vijana 30 usiku saa 8 wanipige, aliniambia endi uambie Maina Jenga yeye tutamuua, lakini wewe tuta make sure hutawahi ongea na huyo Raila wenyu, tutakuja kumwendea. Mimi nawaambia leo kama tumesimama hapa ya kwamba President Uhuru Kenyatta, Raila anatoka kwa tribe ambayo kukua rebel ni dakika moja. Ni vile Raila Odinga anawatuliza. Raila Odinga anawatuliza. Vile waliua Wajaluo kinyama. Baba, ungenishika mkono yangu ama ushike mkono ya babu, leo hakuna police station ingekuwa Kisumu, Omabei na Migori. Na mimi nasema kwa sababu mimi kitu nangoja ni kifo. Mimi nasema bila kuogopa ya kwamba vijana wa ghetto mulidanganywa na bottom up, mukadanganywa na V8,
Mkaambiwa ya kwamba Raila Odinga ni dynasty. Leo ule mtu alikuwa anasema eti ni bishop, ndugu ya Yesu William Ruto, ndio leo anawapiga risasi. Afadhali tukue kwa dynasty kuliko tukue kwa Azla ambaye anakuja kutukula sisi. Ni kweli si kweli? Kama wazungu ndio wamesoma kuliko Afrika. Queen Elizabeth alikuwa na utesi wa jua na hakuwahi toka na alikuwa dynasty. Kwa nini sisi tulikuja kwamba tunatoa mtu eti mtu alikuwa anauza kuku? Kama Ruto alikuwa anauza kuku, atuambie Moi alimpea kuku gapi ndio aanze kuuza kwa mali yako. Ni kweli si kweli? Mimi najua watu wako na roho ya Azla. Ni Raila Odinga, Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka. Usawahi ona kijana wote amevaa jinsi mararuka kama anaongea mbele ya Ruto? Usawahi ona? Mimi naambia vijana, wangapi wamekubali kumwaga damu ya jua inchi? Wangapi wamekubali? Mimi nasema wacha nini anaitwa sijui ndani Omolo. My friend, hiyo masomo unasoma wakina Saitoti walisoma. Hiyo kisungu yako ambao unatuwekea kwa TV, my friend, iko siku itafika ambayo utarudi kupiga magoti yako kwa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka kuambia president, please shikilia Kioni sana. Huyu Kioni amedharuliwa sana. Na wewe pia president, weka vijana huko na capacity ya kuwa na vijana ambao si eti watu kuja mpaka kwa kijana wako. Former president, hata ukikuwa na M16 kwako, hata na gruneti, kwani shida yao ni nini? Na Malaysia nikisema hivi, President Uhuru, ile lunch ambayo uliniambia imefanya watu wakanihangaisha, wanafikiri niko na hiyo lunch. Wakaweka vitu umenunulia, wakapea mimi eti nyumba umenibaia. Kama hii nyumba umebai, si uniambie mali nene nichukue ki. Mimi na Malaysia nikisema vijana fever. Vijana fever. Wangapi watasimama na Odinga na Uhuru Kenyatta? Wangapi watasimama na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa? Wangapi watasimama na Kioni na Mwangi Waria? Baba, tumekubali kwenda na wewe mpaka Kanani. Hiyo kizungu yako withdraw. Asante na Mungu akubariki. Inaitwa hisia zenye cheche kali kwa Kiswahili sanifu. Niombe kwa heshima, maana wengi mungependa kumsikia Mheshimiwa Babu Owino pamoja na wengine, lakini nitaomba hivi, muniruhusu kwanza nimuite Bwana Juma Victor ambaye ni mmoja wa waathiriwa, na ninaomba mumsikilize kwa makini, kisha tutaongozwa kwa hatua nyingine na Mheshimiwa Ndai. Karibu ndugu yangu. Habari zenu nyinyi wote. Mimi naitwa Victor Juma. Ya kwanza ningependa kuuliza swali na nijijibu. Ningekuwa president wa Uganda ama Tanzania, ningeuliza wananchi wangu kama Kenya na kontroliwa na mnyama ama ni binadamu. Juu huwezi kwa mahali mtu anaua, watu wanauliwa, na wewe kazi yako ni kusema pongera, pongera, tunapongera kila mtu. Hapana, tunakataa, na tunakataa kabisa. Ni kitu mbaya kama wewe mwenyewe umepandishwa unga juu na umetoka unaenda kutafutia watoto wako. Ukirudi jioni unapata mtoto wako amepigwa tear gas, wengine wamepigwa risasi, na yeye ndiye alipandisha unga juu. Tena ukitoka unaenda kutafuta, anaanza kukupiga risasi ya tear gas. Ya kwanza
ningesema shukran kwa kuniita hapa ili niseme kenye kwa roho yangu, na vijana wote wenye walidanganywa na bottom up venye Gaucho wamesema, majamaa tuacheni hizo, tunaumia. Watu wengi wamepigwa risasi, nikiona mtoto wangu aliumizwa, nikiona ili nikasirisha sana, ikabidi nijitokeze. Inafanya hadi sasa nikiona media hivi naogopa. Du media jo, mtu anajifanya media alafu baadaye anakuja na kushika. Inafanya nimepitia mengi. Unapigwa hiyo seli yenye Gaucho anasema imetuzoea, yenyewe ilinizoea. Hauna mahali pa kulala, umegongo kujaribu kulala hivi, hii yote ni mbaya. Ukilala hivi, hii yote ni mbaya. Ukisimama mguu inakuuma, unashindwa utafanya nini. Sasa tungependa tukusema majamaa tusimame ni kimoja, tuweke Kenya mbele, tusiingize uoga, tusiingize uoga. Uwezi piga huyu jamaa risasi, upige huyu mwingine risasi ndio uniingize uoga niache kuandamana. Unaona? Mimi sikuwa naandamana, lakini sasa imebidi. Baba akisema to go, natoka hata kama mguu yangu imevunjika. Kwanza napata nguvu natoka. Sasa ningesema shukran kwa wote wamekam, na tunatuma pole zetu kwa watu wote wamepoteza familia zao, wenye wamepoteza watu wao, na wenye waliumia, wenye wanaugua, tunaomba wapone. Asanteni. Tunakuombea mema ndugu. Nafikiri hujawahi kumsalimia rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante, neema ya Mungu iwe juu yako. Niombe sasa nimkaribishe kiongozi walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi, atuongoze kwa kipindi kilichosalia. Welcome. Thank you very much, Baggy. We are now coming close to the end, but allow me first and foremost recognize the presence of a number of members of parliament. They will stand up, but I will invite a few, actually one, Babu, to come and give an account of the deal he went through. Then let me start with the MPs first. Jameni, mfame tu muonekane. Na hapa tuko na viongozi wa Azimio katika bunge la Seneti, kiongozwa na Mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni naibu wa kiongozi walio wengi, naibu wa kiranja wa Senate Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa chairman wa kamiti ya PIC, tena vice deputy party leader wa KUP Mheshimiwa David Kosing, naye Mheshimiwa Wamboka kutoka Bumula, tena pia ni chairman wa PIC ingine. Alafu tunaye Mheshimiwa Babu Owino, yeye atakuja baadaye kuwasalimia. Tunao viongozi wa county assembly. Sorry, Mheshimiwa Osoro Ososi, Mheshimiwa kutoka Kitui, Makweni, sorry, Makweni. Yes, Mheshimiwa Susan here. And then Mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe. Mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe kutoka Westlands. Haya, tunaye speaker wa county assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Ken Ngondi, akiongoza kikosi cha wana MCS wote wa Azimio. Tunaye kiranja wa coalition ya Azimio, Mheshimiwa Moses Ogeto, Vice Chairman wa Nairobi ODM Mheshimiwa Ochieng Jera, na wajumbe wote wa County Assembly ya Nairobi. Yes, fine. Let me
to mention their names. Thank you, Your Excellencies. Mheshimiwa wa hapa wa Karen, Mheshimiwa Anthony, Mheshimiwa Ucheng Jera, Mheshimiwa Collins kutoka Kayole, Mheshimiwa Moses Kitema kutoka Embakasi, Mheshimiwa Msango kutoka Pipeline, Mheshimiwa Mariun Special Elect, Mheshimiwa Matach Mubimba kutoka Korogosho, Mheshimiwa John Dile kutoka Line Saba, Mheshimiwa Helen Special Elect. Thank you. Nani? Mheshimiwa Lawi Commander. Vile vile tunao Mheshimiwa Catherine na Mheshimiwa Anastasia kutoka County Assembly ya Machakos. Asanteni sana. Mheshimiwa Lumumba Owade Fujo kutoka Nyakachi. Wiper. Tunayo hapa team Kalonzo kubwa sana. Mwenyewe tu mkono muonekane. Asanteni sana. Vile vile tunaye aliyekuwa naibu wa governor wa Kiambu, Mheshimiwa Joyce Ngugi. Na vile vile tunaye aliyekuwa naibu wa governor wa Nyeri, Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu. Nitamwalika kidogo tu dakika moja. Just 1 second, Daktari. Dr. Karugu is also the leader of Azimio Women League nationally. Wakati anapokuja tunaye Mheshimiwa Fatuma Mohamed kutoka Wajia. Asante. Gentlemen, it's a very sad day for us as women in Kenya. It's very sad, a mixed feeling. I want to say women of Kenya are very ashamed of this nation, of a nation that has displayed such disrespectful, distasteful language. You know, these days we can't even watch television with our children. Hatusikizi radio. Because ukisikiza radio, unamsikia a whole minister akitusi, akiwachilia maneno kubwa. And we want to call upon this government, illegitimate as they are, to remember that we have our children that we are nurturing in our families. We are ashamed to be called women of Kenya today because we are ashamed to listen to our leaders. The disrespectful language that is going on in this country is soon raising a generation of children of Kenya who will be very shameless, and we want to call upon the government really to call them to order. We want to call upon all of us to have what we call hygiene in politics. We want to call upon this nation to arise and become the nation that was left to us by our forefathers. Oh, how our forefathers are rolling in their graves. Marehemu Jomo Kenyatta, when he hears that a president can be congratulating police when they shoot our children. Shame on you, William Ruto. Shame on you once again. Women of Kenya are hurting. We are grieving. We have had who out of no fault of their own, all they did was going to ask the government. Watoto wetu wanatuuliza, mama, leo tutakula nini? And we have nothing to give them. Over and above that, you have gone and started mocking our sufuria. And I want to congratulate the Honorable Kioni for being shameless about the sufuria. The sufuria is what unites our families as women. The sufuria is what feeds our children. These days, wanasema ati walitupatia fertilizer. We want to tell William Ruto and his government, hatukuli fertilizer. You gave us fertilizer, but we had already fed our children with the seeds. Today he takes photographs in his big 1,000-acre shamba akituonyesha yeye mahindi yake
imeiva. Sisi kwetu as women of Kenya, our children are still hungry. Our sufurias are still empty. Stop mocking our sufuria. And lastly, to our sons that we greatly love. Our son Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto wetu. Our son Raila Amolo Odinga, we love you. Our son Kalonzo Musyoka, our son Eugene Wamalwa, Mama Mother Karua, all our sons in leadership. Women of Kenya are calling for peace and reconciliation. We know that we have raised you well. We know that we have raised you to be fearless. Na tunataka kuambia, do not stop. Keep the pressure going because our children are hungry. Watoto wetu wanatuuliza hakuna school fees. Watoto wengine wanaenda shule, sisi kwa nini tuko nyumbani? So for our sons, do not stop. We have raised you to be fearless, but at the same time, extend a hand of reconciliation because our children want a peaceful nation where they can grow. Our children want a nation where they can be fed. And we pray that the tears that the Kenyan mothers are crying today become a curse to William Ruto and his government. May all the tears of Kenyan women who are crying because of hungry children, because of children who have been killed, may William Ruto never find peace because of the curse of the tears of the women of Kenya. As I conclude, we were not given time to lay a wreath. Please give me just 1 minute, respectfully. I ask just a few women leaders from Makueni, Kiambu, please just come. Let us just lay wreaths on behalf of the women of Kenya. We were not given that chance. Please just come forward, just a few women. On behalf of women of Kenya, we have lost our children. We are grieving and we are in pain. May our fallen maandamano heroes rest in peace. I thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu. As you proceed with the laying of the flowers and lighting of the candles, let me invite Babu just for a short while. Count your deal. Government. In the book of Matthew 23, the Bible says that as a leader must be your servant, and he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. And who